Dzień dobry Państwu, witam na Ryzykach i Trendach dorocznej konferencji Polityki Insight. W tym roku ze względu na pandemiczną rzeczywistość postanowiliśmy zorganizować naszą konferencję online. Ja nazywam się Robert Tomaszewski, jestem starszym analitykiem do spraw energetycznych i zapraszam Państwa do wysłuchania 3 rozmów w ramach bloku energetyczno-klimatycznego. I want to welcome you very warmly in our conference. So we are extremely happy that you accepted our invitation. My name is Robert Tomaszewski. I'm senior analyst at Polityka Insight, and here is Dominik Brodacki, my colleague. We both cover energy and issues and climate policy in Poland and in the European Union in Polityka Insight. And the first question to you, I would like to ask you about your attitude to this, what is going to happen in 2021, because 2020 was extremely hard for our economy, for our for whole European Union, for all the member states, of course, because of the pandemic. But if we talk about climate policy, there are signs to be more optimistic about what is going to happen. We have in USA, which is coming back to the Paris Climate Agreement. We have China, which is going to publish detailed plan how to achieve the climate neutrality in April. And we have, of course, European Union with a very ambitious climate agenda. So my question to you is dawn of climate optimism breaking? And do you think that we will use this opportunity to slow down the pace of global warming globally? Please. Well, I think in the first place, if you compare where we are now with a year ago, there's reason to be more optimistic. The European Union launched its Green Deal over a year ago, and then we were sort of alone, and many people were saying we're only 8 or 9% of emissions worldwide. There's no point if the rest doesn't do anything. And since then, you've seen China, Japan announcing climate neutrality 2050, South Korea, South Africa, and a host of countries moving in that direction. Of course, after the elections in the United States, you also have the Biden administration on board, even quite radically on board, I would say, with really a change of course. And I believe that bodes well for the political side. But one has to also be realistic on the content side, on what's happening with our climate. We're still on a bad track. We still are not on the right track. So we get this opportunity because of the political constellation to try and get it right when the world meets in Glasgow in November this year, to then set the course to climate neutrality. And we've done our homework. We will also decide on the climate law in spring, and then we will come with concrete proposals. And let's hope we can convince the rest of the world to go in the same direction. Then we can be optimistic. But what risk do you see in this process? Because everybody can agree to this, that this climate race is accelerating. But do you think that what are the main obstacles that you can see in this coming year, in 2021, that we need to be aware of? Well, frankly, I think the main obstacle is political. Because most of business, look at your own country, business in Poland has turned a corner. Business in Poland understands we need to go into this direction, but we need to organize this. This is a very, very complex transition, and a complex transition that happens on a world scale. So we need to get organized to make it happen. And of course, there will be because every transition is painful and difficult. And sometimes the temptation is to just look at the mountain you need to climb and then to say, the mountain is too high, I'll avoid climbing it. But then we have to look at the cost of non-transiting, and that cost is even much higher. So I think the main bottleneck is, do we have enough political will and political courage to do what is necessary? I think the omens are positive. But there can always be, the pandemic is still not under control. The consequences for the economy, we cannot all oversee right now. But given the determination of the leaders, I think we can get there this year.
EU is divided in the shape and pace of the transformation. The division is between the member states. It is, of course, based on that Eastern countries are basing their energy systems more on fossil fuels. Western countries are more targeting renewables, nuclear energy, and so on to move in that direction. Do you think that those divisions inside the EU are our weakness or our strength that we can somehow use to increase this pace of transformation? How do you see this situation? And do you see if these divisions are getting bigger, or are we moving and trying to build bridges in this energy transformation? Well, to start with your last question, the divisions are getting smaller, and they're quickly getting smaller. We're all getting on the same page. Secondly, we all have different starting positions. You have a different geographical position. When you're close to the sea, it's easier to generate offshore wind. If you're landlocked, that's much more difficult, obviously. We have different histories. Some countries in Central and Eastern Europe carry on their shoulders a huge legacy of oppression and occupation that also had a huge influence on the energy mix, because, as you know, the Soviet system was maintained through energy more than anything else. But it's no longer an East-West divide so much, because some countries in the West have taken steps to reduce their dependency on fossil fuels. Take France, for example, where much of the energy generation is nuclear. But some countries in Western Europe, like Germany, still have coal mines. And some countries in Central and Eastern Europe have gone quite far. Hungary is moving quite quickly, and the Baltic states are moving very quickly. So I would never see this as an East-West issue. I would more see it as every single member state has its own challenges. And Poland has a particular challenge with an 80% dependency on coal for energy generation. Then the final point of it, is it a strength or a weakness? It is a strength if we are able to concretely show solidarity. If we can show concretely that those member states with an extra challenge also get extra support from the others who have less of a challenge. So if we leave no one behind, if we show clearly a strategy to get everybody at the same level, even if some have more work to do, then I believe this can be a strength, the division, because then countries can specialize. I can come up with a number of ideas where Poland, for instance, could specialize. Poland could be a prime place for the generation of hydrogen, for instance. Just to give you one example, Poland has huge opportunities in the Baltic Sea for offshore wind. Nobody was talking about that 5 years ago. Now look what's happening. If you look at in Poland, how many people are picking up the possibilities of solar energy, also on a private level. It's incredible. It's almost a revolution. So, I am very enthusiastic about these possibilities, and there's no country that has to fear to be left behind here. Not just because, there's a clear expression of solidarity in our policies, but also because the populations want it. Again, take Poland as an example. I think most Poles, especially younger people, your generation, find it completely unacceptable that more than 30,000 people every year die prematurely because of bad air quality. That's about 10 times the people Poland loses through car accidents. I mean, this is not acceptable, and I don't think any citizen in Poland wants their children to live in those conditions. These divisions which we're talking about, we can easily see in a rising electricity prices in Europe, and how not to deepen social inequalities and create new areas of exclusion, and how to rebuild the social policy to complement the energy policy. Yes, and I think you raise a very, very important issue. If this transformation leads to especially the people who are already in a weaker position, getting even weaker, and those people already in a good position getting even richer, then it will be socially so divisive that it will not happen. And everybody who's very enthusiastic about the transition should understand this. It is going to be a just transition, or there's just not going to be a transition. It's that simple.
And energy poverty is one of the key issues in this. When we talk about energy poverty, it is of course, especially in Poland, the thing that the growing prices of CO2 makes the electricity more expensive, and the danger of creation of the energy poverty is approaching. But during this transition period of our economy, of our energy system, for example, in Polish heating systems, we will need more gas. And just to replace coal, just to make all the system work. Do you see the risk that on the one hand, we as a European Union, we approve this way, that the gas will be used during this transition period of our transformation. But on the other hand, the growing prices of CO2 can jump to such a level that even gas starts to be a very problematic fuel from an economic point of view for the companies which are producing heat. So how to balance this? Well, let me put it this way. I think already, both in terms of price and in terms of emissions, natural gas is a huge improvement over coal. Because if you look at coal, you don't only look at the price paid by the consumer. You have to look at the subsidies given to keep that sector alive, which in the Polish case is enormous. There is no future in coal. Let's start from that. And I think I had a meeting with the trade unions from all over Europe, but especially Central and Eastern Europe last week. And there's not one trade union that disputes this. There is no future in coal. The only question is, how do you exit from it in a fair way? So natural gas will have to be a transition fuel. If you do the investments you need for that in power generation, in the infrastructure to get it to the households, if you do that in such a way that you pre-fit this infrastructure for post-natural gas energy carriers, which can be decarbonated natural gas, but especially hydrogen or other such fuels, such energy carriers, then it's a really good investment, because then the investment is really very limited. And the results will be huge, because then once you can use decarbonated or carbon-free energy carriers, then of course the cost will go down tremendously. And especially if you see the latest developments surrounding hydrogen. I have just last philosophical question to you, sir, and it is also, of course, about the energy transformation. What will be the geopolitical impact of transformation on us, on Europe, but also in the bigger scale, on our neighbors? How it will transform it? Every industrial revolution, especially if it also concerns energy, has the potential to be incredibly disruptive. On a national scale, on a continental scale, and on a global scale. Some are preparing for this. If you look at the Gulf, Saudi Arabia, the Gulf states, etc., they are investing massively in a future based on hydrogen. You see the same in the north of Africa. You see the same in the United States. Is a huge energy producer. They're thinking about the same potential. So some are really already preparing for this. Russia is only very, very carefully exploring this. And as someone who's worked and lived in Russia, and this is my background. I think we should be thinking about that as Europeans. Also, because a Russia that is unstable or desperate is a direct challenge, if not threat, to our own stability. So we should be thinking in long-term geopolitical frameworks about this relationship, and how we could also be a part of helping Russia digest this energy transition, and then investments will be necessary in completely new areas and make them less dependent of raw material production. Also, because if you move into new areas, you also have a chance of more developing the middle classes
and that will create better circumstances for the rule of law, for an open society, and for democracy. But Russia is a long way from there. But you see people going to the streets. Why? Because they're unhappy with the situation as is. But having said all that, just imagine what the potential for conflict would be if we do not come to terms with the climate crisis. Then we will have wars over water. That is my prediction if we don't change our policies, because water is going to be scarce. Droughts are going to be everywhere. You will not be able to have crops in places where for millennia you had crops. The weather will become completely erratic. We will have storms that we cannot predict and cannot control. And then we're just talking about Europe. Just imagine what this will do to Africa and other places. There is another factor here that I want to draw your attention to. You were talking about the energy factor. We were also talking about the Industrial Revolution. Look at the demographic factor. We have now about 500 million Europeans. We will probably be more or less 500 million in the future, perhaps a bit less. Africa is going from less than 1 billion to 2, 3, 4 perhaps billion in the future. Just imagine, just comparing these two continents, what these demographic changes mean of how we need to realign ourselves and how we need to reinvent ourselves in terms of our economy and in terms of our energy. And sir, the last question from us today to you is a very short one. Poland is still the only country in Europe which still has not recognized the goal of achieving climate neutrality till 2050 yet. Do you think that Warsaw will change its mind this year? Well, I think there is a high level of what I would call a constructive ambiguity here on all sides. But my bottom line is still that Poland is on board. Only Poland wants to know exactly what this means concretely for Poland. 6 coal mining regions still having to exit out of coal. They're not all in the same situation. How long will this take? There is an agreement between the government and the trade unions, but it still needs to be submitted to Brussels and see what happens. And then you have some amazing coal mining regions. IKEA Polska declaring that it wants to be climate neutral very soon. I mean, this is just so exciting to me. So I believe that the pulse of Polish society is beating hard for this transformation, and I believe that the government knows this. And I also believe, if you put all the European money together that will be available for Poland, we are talking to almost 1/4 of Polish GDP. Can you imagine how big that investment is? And can you imagine how huge the opportunity is for Poland? Or to put it in a reverse reasoning, what a huge missed opportunity it would be if Poland did not embrace this transformation, being helped by its friends and partners in such a huge way. Up to 1/4 of Polish GDP coming from other European countries to support Poland in its transformation. That's quite something. And I hope it also underlines the fact that everybody recognizes that Poland is crucial in this transformation, but also that there is something like EU solidarity, and that there is something like Brussels listening to the aspirations and wishes of Poland. Thank you very much. We really appreciate that you joined us, and hopefully we'll meet again soon, maybe on the next Risk and Trends of Polityka Insight next year. We really appreciate what you said. Thank you very much. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Cześć. See you soon. Ladies and gentlemen, our next guest is Dr. Karsten Wildberger, member of the Board of Management E.ON. He's responsible for sales and customer solutions in regional units, distributed generation, energy management, marketing, digital innovation and transformation, and information technology. Good to have you here. I would like to start with the moment where we are
now with the process of the transformation in energy sector. This is very challenging moments during stages of the pandemic, and I would like to ask you how the recovering from the coronavirus pandemic will affect energy transformation in EU and the fight against the global warming. Are we in a moment that a little bit of optimism is something that we can have? What's your point of view where we are with this process? Sure. Good afternoon, and thank you very much for having me. Look, I'm much more optimistic about the chances and the opportunities for addressing climate change in the energy sector coming out of Corona. And there are several reasons for that. The first one, I would say, is there is a growing commitment also on the political side to say this is now the time to join forces and put a very strong, ambitious recovery package together, the Green Deal. So 550 million euros specifically devoted to accelerate that energy transition. I think this is a fantastic stimulus package for the recovery, for the European Union, but also to drive the necessary energy transition change forward and take a leadership position. The second point that makes me very positive is, I think, a growing belief and understanding in society also how important this is. I think the pandemic has sharpened our views around issues like climate change, and there's a higher level, let's say, of consciousness. What can we contribute to protect life, to protect the planet? And thirdly, which I think is very crucial for the entire debate, the energy change does not hinder economic growth. I'd say it's just the opposite. It actually accelerates economic growth because this technology is required for future prosperity, and hence the technology is there. We just have to do it. So I think the key question is just how do we execute? It's more now a question also for politics as well as businesses. How do we get the horsepower on the rubber on the road and really make it happen? The energy transformation is accelerating rapidly in EU, but the pace of it, the pace of the decarbonization process is different in member states. Some member states are more advanced with it, but some are not. Like, for example, Poland, which has the highest share of coal in its energy mix. Do you think that this widening difference could endanger this process, like this difference between member states? Is it a threat, or we can somehow use it as the advantage in reaching the climate neutrality goal? Well, in what you describe, I think lies a risk, and but I think this is not just a question that's related to the climate change and the energy transition. I think this is an inherent challenge in the European Union. And I would say the following: it is absolutely crucial that all member states join forces about the conviction. Let's really get the job done. And then we also have to acknowledge differences. I think this is not a contradiction, acknowledging differences, but at the same time having a willingness to go faster and go fast and decisively as a whole. That would also mean that some countries may be more advanced than others in their speed. But I think what must not happen is that it slows us down. And I think that will be the challenge for the future, how we overcome this. I think, but I think that has to be based on the common belief that addressing climate change will help every single country, every single economy. But the differences, of course, the starting points are different, and hence the kind of medicine that we apply has to be also different. But we must not slow down in our ambition and our speed of execution. When we talk about the energy transformation, we cannot avoid the question about the technology and what will happen when we invest in different types of energy technology and its impact, its consequences for the economy and for the people. So
Do you think, because we are now facing tremendous increase of the CO2 prices, which makes the pace of transformation, of course, more rapid, but on the other hand, it put the question how to do it. Do you think that with the knowledge we have now, with the state of the market, basing on the renewables, is it enough? For example, with some role of gas in this transition period, or maybe there is some kind of possibility for nuclear renaissance, the nuclear technology in European energy mix. This is the question which we are also facing in Poland, but many member states are also thinking about this, thinking what will be the source of the energy which will help us to reach the climate neutrality. Right. Well, it's a great question, and I think it goes also to the core of how we manage this transition effectively. I'm absolutely convinced, and I think all numbers and analyses confirm this that I'm aware of, is the first priority is to really build out and accelerate the build-up of renewables, onshore wind, offshore wind, solar. And solar has huge potential also in terms of cost perspective. And we've made progress, but I think we're too slow in the build out. I think this is, for any country, is the right thing to do. Now, to the second question about nuclear, I'm personally convinced that we should and we can solve that question without nuclear. In Germany, as you know, we are phasing out nuclear completely end of 2022, and we're in the midst of that transition. Then the question is, what is replacing in the interim period? And I think natural gas and the decarbonization of gas will play a crucial role in all of that. If you look at very ambitious build-out scenarios for Europe in 2050, the continent or the European Union, we can actually base our energy system 2/3 based on all renewables that we produce locally within Europe. The rest will need some shape or form of imports. And that's why we also invest heavily into hydrogen or decarbonized the gas sector to see, is there a new economy with imports from other sun-rich countries like the Middle East or Australia? Is that a possible future? So I think what is important is, despite all different technologies we're discussing, this must not slow us down in our execution of the rollout of renewables. The energy production in the EU is getting more decentralized. This is a trend, this is happening now. It creates a lot of new possibilities for smaller entities, for startups to appear on the market, to start producing energy, but also for us, for the citizens, for prosumers. We are able to produce our electricity in our households, installing, for example, the photovoltaic panels on our rooftops. How this new reality, new decentralized reality of energy transformation in Europe will change the position of old guards, of old companies, incumbent utilities, which are facing great dilemma. Where to go with my business? If I see, for example, that there is a growing number of very small producers, how it will transform my business model? So how these old companies will be transformed by this process, and what will be the role of them in the future, the market energy of the future? Well, clearly every system change and every technology change that also sits behind that puts any industry, especially established industries, under pressure. And they have to find the right answers with regards to their business model. As a matter of fact, E.ON has the same challenge like any other energy company, and we found our answer to this challenge in the last 5 years. So we have not only spun off power generation, conventional power generation, we are focusing today based on this decentralized energy system model, with being Europe's largest grid company, energy networks company,
and focusing on what we call customer solutions. So working on the edge of the grid with customers and for customers in this decentralized world. I'd say every single company has to find their answer to those challenges. And when I look at this decentralized world, of course, going through your existing business model, it means quite some pain. But when you get it right, there's again opportunity at the end of the tunnel and some light at the end of the tunnel. What I mean by that is, let's take the grid or the distribution networks. In order to manage the new system with millions of decentralized intermittent assets, you have to invest heavily into the networks because they become more intelligent. We invest today more into software, data, into silicon than into copper, because the intelligence of those distribution networks is increasing every single month. So from a business perspective, this means a lot of growth opportunities. It also, of course, also costs money. If I think of customer solutions, let's take e-mobility. If in 10 years we have a market with millions, 100 million electric cars, vehicles in Europe, of course, they need green energy. This green energy will be distributed in a different way. There will be charging infrastructure. There will be new business models like roaming, managing fleets. This industry is not necessarily best known for developing, say, new business models and making money out of that. But the opportunities that we see are huge. And the last example I can give you is being serious about the energy transition. One of the most effective ways is to also address the heating sector. And when you talk about the heating sector, then I'm talking about, getting to cleaner heating solutions in cities, in communities. And that's, for instance, something we also do very successfully in Poland. And I think it's a wonderful market with lots of opportunities where we can replace coal-fired assets to gas-fired assets and make this work. Sir, you talked about the grids, and I would like to focus a little bit more on this topic because it is extremely important. It's like a bottleneck of the energy transformation, the investments in grids. So do you think that what is more important now for the quality of our transformation, energy transformation in Europe? Should we focus more on the local grids, just to make, for example, a bigger possibility for the prosumers to be part of the energy system, to make this grid, make this network working better? Or should be there focus on the European level? I mean, the network to integrate as soon as possible, of course, European member states, some high voltage infrastructure, just to be sure that we can finish building of the European market. Both of these processes are really important for the transformation. Do you see that some of those two processes is more important now? I think the things that we need to get right, and they have to work in parallel, is the build out of renewables, larger scale. For that, of course, you also need the transmission capacity. But at the same time, we see an acceleration of the decentralized local build-out. And that, of course, also requires very, very strong and heavy investment needs into the distribution networks. And I'd say the energy transition in the end will only work with super smart distribution networks that orchestrate this complex system. So I think this is an absolute necessity. And from our side, we see so many investment opportunities and necessities to make that future happen. One question about the business responsibility for the energy transformation and the role of it, because the many energy companies in Europe have grown rich over years by from the exploration of the fossil fuels, by selling them, by producing electricity, heat from coal, from gas. Do you think that now
they should bear the cost of closures of the mines, power plants, or it should be somehow mixed responsibility, because also states were owners of those companies, for example, in many cases. So do you see here like the solution to make this transformation more just from this business perspective? Well, if you look at lots of the development from a market perspective, a lot of the older technologies will disappear because of market forces. And I think every investor who invests will base his or her decision on market economy decisions. So I think market forces can be a very good instrument to make this transition happen anyway. Now the question comes to, if you want to put a very hard stop in for, say, political, societal reasons. And I think then we have to be careful in the following sense, because now something very big is at stake. And what is at stake is credibility, reliability, and trust. So when an investor invests money, a lot of money, especially like in a fixed asset industry where you invest for 15, 20 years plus, then I think it is important that these investors have the confidence that the contracts once were signed are actually worth something. And I think if that transition or the investment doesn't work out for market reasons, that's a different story. But when it's really forced, I think each state needs to find the right way to, on the one hand, protect investment and still do the right things, say, what is needed for the time being. So I'm not a friend at all of the principle, let's just change it and you bear all the costs, because the damage goes much deeper. Future investments, people look for long-term stability, and that attracts capital, and we need all of that. And I think that has a lot to do with reputation. So I think I would say both principles, or the three principles basically, market forces, not just having a one-side burden on the industry, but also long-term stability and reliability are important factors. Taka właściwa reputacja firmowa też jest bardzo istotna. Thank you as well, and have a great conference. W debacie na temat transformacji energetycznej głównie skupiamy się na ekonomicznych konsekwencjach zmiany, często spychając kwestie społeczne na dalszy plan. A pytanie na temat tego, czy transformacja może zostać przeprowadzona z ludzką twarzą, jest równie ważne. Polska po 1989 roku przeszła gigantyczną zmianę, jeżeli chodzi o transformację własnej gospodarki. Teraz stoimy przed kolejną gigantyczną zmianą, która będzie dotykała nie tylko sektora energetycznego i tempa, w jakim będzie on się dekarbonizował, ale każdej sfery ekonomicznej działalności w naszym kraju, ale też społecznej. Dlatego chciałbym zwrócić się do pani Izabeli Zygmunt z pierwszym pytaniem i zapytać o tym, jak uniknąć tych błędów, które popełniliśmy przy transformacji z 1989 roku, w transformacji energetycznej, która trwa teraz i która z każdym rokiem coraz bardziej się rozpędza. Tak, dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Z tamtej transformacji i z wielu innych transformacji, które odbyły się na świecie w ostatnich dekadach, jakby zostały wyciągnięte wnioski. One są dokładnie przeanalizowane przez badaczy, przez naukowców i mniej więcej wiemy zarówno jakie błędy popełniono wtedy, jak powinna wyglądać taka idealna transformacja. I podstawowa różnica polega na tym, że to, co wydarzyło się wtedy w Polsce, na przykład w czasie tej fali zamykania kopalń w latach 90., to był proces, który był przeprowadzony bez jakiegoś głębszego przygotowania, bez przemyślenia dokładnego jego społecznych skutków i gospodarczych również. I tam to, co wydarzyło się i co miało takie najbardziej negatywne konsekwencje, to było nagłe i nieprzygotowane zniknięcie naraz bardzo wielu miejsc pracy. I nie były to miejsca pracy, które zniknęły w różnych sektorach, które można było jakoś, powiedzmy, zrekompensować. To były miejsca pracy, które
jakby w wielu przypadkach oznaczały po prostu utratę dochodów całych społeczności, całych dzielnic, można powiedzieć, w niektórych miastach, które były bardzo mocno uzależnione od górnictwa. I niepowtórzenie tego błędu teraz powinno polegać na tym, że my jakby mając w świadomości to, że kopalnie będą zamykane, bo węgiel znika z gospodarki i znika bardzo szybko, a można nawet powiedzieć, że coraz szybciej, musimy szukać sposobu na to, żeby nie zostawić znowu ludzi samym sobie. I tutaj takie rozwiązanie, jakie zastosowano wtedy, odprawa plus jakieś szkolenie, to zupełnie nie jest podejście. My potrzebujemy dużo bardziej kompleksowych rozwiązań, takich, gdzie na podstawie dokładnej wiedzy o tym, jakie inwestycje są możliwe, jakie są oczekiwania samych pracowników, będziemy wdrażać takie programy, w których mamy z jednej strony inwestycje, z drugiej strony szkolenie i to wszystko jest ze sobą powiązane w logiczną całość i te procesy nawzajem się widzą. To nie może być po prostu rzucenie jakiejś drobnej pomocy finansowej albo nawet mniej drobnej i zostawienie ludzi samym sobie, dlatego że wiemy, i to jest główna lekcja z tamtych lat, że taki proces nie zadziała. A nie obawia się Pani tego, że, bo te tempo jest z roku na rok coraz wyższe, ono oczywiście jest determinowane polityką klimatyczną Unii Europejskiej, która jest coraz ostrzejsza w stosunku do paliw kopalnych, no to jej cel jest oczywisty, prawda? Musimy powstrzymać globalne ocieplenie, musimy zatrzymać katastrofę klimatyczną. Nie ma od tego odwrotu i im szybciej to zrobimy, tym łatwiej będzie przyszłym pokoleniom dostosować się do tej nowej sytuacji, łatwiej będzie ograniczyć też takie negatywne skutki tego, ale jednocześnie jakby patrząc tak on the ground, no to widzimy, mamy do czynienia i będziemy mieli do czynienia z rosnącymi cenami energii elektrycznej, rosnącymi cenami ciepła i ze zjawiskiem oczywiście poszerzania się tego zjawiska ubóstwa energetycznego, czyli sytuacji, w której nie stać mnie na to, żeby na przykład ogrzać swój dom albo zapłacić za podstawowe energetyczne media. Czy jest jakiś sposób na to, żeby polityka społeczna uzupełniała tą politykę energetyczną w taki sposób, żeby te pole wykluczenia, znaczy potencjalne pole wykluczenia było jak najwęższe, Pani zdaniem? Zacznijmy od tego, że jeżeli jakby martwimy się o ubóstwo energetyczne i ceny energii w Polsce, to powinniśmy właśnie dążyć do tego, żeby od węgla jak najszybciej odejść, dlatego że Polska ma najdroższą energię w Europie właśnie z tego powodu, że mamy największy udział węgla w miksie energetycznym. Jeżeli życzymy sobie niższych cen energii elektrycznej, niższych rachunków za prąd, no to tutaj jak najszybciej musimy zastępować te węglowe źródła źródłami odnawialnymi, bo one są po prostu tańsze w tej chwili na rynku. Więc to jest jedno. Druga rzecz, ubóstwo energetyczne w tej sferze cieplnej. Tutaj jakby rozwiązaniem jest, żeby zacząć na serio wdrażać program Czyste Powietrze i traktować go jako taki duży instrument walki z ubóstwem energetycznym polegającym na tym, że żyjemy w niedostatecznie ocieplonych domach i rachunki za grzanie są bardzo wysokie. Więc to jest kolejna rzecz, którą można zrobić, na którą jakby są dostępne unijne środki, można te pieniądze wykorzystać i sprawić, że nie tylko będziemy mieć to czyste powietrze z nazwy tego programu, ale również ludzie będą żyli w cieple, nie płacąc za to nadmiernie wysokich kwot. No a trzecia rzecz, taka może mniej powiedzmy oczywista niż to, co powiedziałam do tej pory, to jest odblokowanie takich możliwości dla konsumentów energii, które Unia Europejska przewidziała, wprowadzając w 2018 roku tą ostatnią dużą reformę rynku energetycznego. W tym nowym, przyszłościowym modelu rynku energii w Unii Europejskiej konsument energii to nie jest tylko bierny odbiorca jakiejś usługi czy konsument towaru, tylko aktywny uczestnik i od czerwca tego roku powinniśmy mieć już prawo jako prosumenci, jako mieszkańcy nie tylko do tego, żeby produkować sobie energię na własne potrzeby, ale powinniśmy mieć też prawo do tego, żeby produkować jej więcej, odsprzedawać ją. Ta możliwość powinna być dostępna dla wszystkich, niezależnie od tego, czy ktoś jest właścicielem domu jednorodzinnego. Powinny być jakby wprowadzone mechanizmy takie jak zbiorowy prosument czy wirtualny prosument, które umożliwiają każdej osobie zaangażowanie się w ten proces i korzystanie z produkowania własnej energii, a nawet to jeszcze nie jest wszystko, bo tak naprawdę w tym nowym modelu konsumenci energii mogą również odgrywać rolę takich świadczeniodawców na rynku energii, na przykład świadcząc usługi, które stabilizują sieć. I w momencie, kiedy będziemy mieli taką zmianę myślenia o tym, kim właściwie jest konsument energii i otworzymy te możliwości dla ludzi, to okaże się, że z dużym prawdopodobieństwem ten problem ubóstwa energetycznego zacznie maleć, bo nie będziemy za to tylko płacić, ale będziemy mogli również na tym zarabiać.
I teraz chciałbym się zwrócić do pani Alicji Messerszmidt. Jak ta transformacja wygląda właśnie z punktu widzenia pracowników kopalni węgla brunatnego, elektrowni konwencjonalnych? Jakie zagrożenia widzą pracownicy i obawy związane z tym tempem? I czy ona ma szansę mieć ludzką twarz? Szanowni Państwo, rozpocznę tutaj może od tego, że węgiel brunatny bardzo się różni od węgla kamiennego, a mianowicie w sektorze węgla kamiennego zawsze pracownicy mieli uprzywilejowane pozycje. Jest to duża grupa społeczna ze Śląska, z którą praktycznie wszyscy bardzo się liczą. Wszystkie akta prawne były uchwalane przez polski parlament, które broniły interesów właśnie górników. Nigdy praktycznie nie mogliśmy się z tymi górnikami ze Śląska porównywać. Brak tej równowagi był od początku, właściwie przez cały czas. Szczególnie to zauważyliśmy w momencie, kiedy zostaliśmy sprywatyzowani i trudno nam było cokolwiek załatwić, bo zawsze byliśmy uważani jak ci od tego prywaciarza, chociaż energia elektryczna wytwarzana przez ZE PAK jest odbierana przez polskie sieci energetyczne i przekazywana odbiorcom, ale to nikomu nie przeszkadzało, że to wtedy prywatny przedsiębiorca daje tą energię. Bez pomocy państwa polskiego region konińsko-turkowski stanie się drugim Wałbrzychem. To się stanie miastem ludzi bezrobotnych. Już dzisiaj ta stopa bezrobocia kształtuje się w Koninie na poziomie 7%, w powiecie konińskim na poziomie 9,4%, w Wielkopolsce 3,7%, w Polsce 6,1%. I ta stopa bezrobocia, no niestety, ale w dalszym ciągu będzie wzrastała z tego względu, że będą po prostu zamykane kolejne odkrywki. Szacujemy, że pracę straci w grupie kapitałowej ZE PAK około 6,5 tysiąca pracowników. Biorąc pod uwagę pracownika oraz 3 członków rodziny, bez środków do życia zostanie około 26 tysięcy osób. Należy też pamiętać, że jedno miejsce w górnictwie generuje 6 innych miejsc w innych sektorach. Przecież z grupą kapitałową również współpracują inne firmy, które tak naprawdę to są zależne od ZE PAK-u i uważam, że te podmioty, jak również polski rząd, nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co może się w tym regionie wydarzyć. Nastąpi ubóstwo i wyludnienie mieszkańców. Zwracam uwagę również, że w latach 80. w Koninie mieszkało 89 tysięcy mieszkańców, a dziś mamy 66 tysięcy i tak naprawdę Konin stał się ludzi starszych. Młodzież wyjeżdża na studia do dużych miast i tutaj już praktycznie nie wraca, mając perspektywę oferty dobrze płatnej pracy, czego no niestety my nie możemy tutaj zagwarantować. Natomiast jeżeli chodzi o tą ludzką twarz, to bym chciała powiedzieć, że najpierw to powinni w pierwszej kolejności tą ludzką twarz powinni pokazać parlamentarzyści, polski rząd oraz lokalni samorządowcy. Parlamentarzyści poprzez uchwalanie ustaw, które zagwarantują pracownikom branży węgla brunatnego przywileje, obowiązujące takie jak na węglu kamiennym. Rząd poprzez zapewnienie środków i realizację ustaw oraz umożliwienie tym górnikom po prostu odejścia na emerytury górnicze. Natomiast samorządy to powinny zadbać o inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy. Jeżeli oczywiście te 3 warunki zostaną spełnione, to jak najbardziej podpiszę się pod tym i będę mówiła, że rzeczywiście ta transformacja ma ludzką twarz. Chciałbym się teraz zapytać pani Małgorzaty Kasprzak i zastanowić się na tym, jak szybkie będzie jej tempo w tych kolejnych latach. Ceny uprawnień
do emisji rosną gwałtownie. Niedawno osiągnęły rekordowe poziomy 35 euro za tonę dwutlenku węgla, co sprawia, że energetyka węglowa musi albo redukować godziny pracy swoich elektrowni opalanych tym paliwem, albo po prostu je zamykać. Coraz trudniej utrzymać się im na rynku, ale to też prowadzi do czegoś, co tutaj, czego skutki tutaj omawiamy, to znaczy do wzrostu cen energii. Jak pani sądzi, jak ten trend, bo mamy z jednej strony coraz wyższe unijne cele klimatyczne postawione na 2030 rok, 55% redukcji emisji w stosunku do 90 roku. Jak to przełoży się na ceny prądu w tych kolejnych latach, które będziemy płacili jako gospodarstwa domowe, ale też jako biznes, ale też i przemysł energochłonny? Czy ta perspektywa ciągłego wzrostu jest przesądzona, czy też tutaj nie jest to do końca jeszcze jednoznaczne? Pani Małgorzato, oddaję pani głos. Nadchodząca reforma EU ETS w ramach przyjętego pakietu redukcji emisji gazów cieplarnianych, o której pan wspomniał, ma szansę wywindować cenę emisji CO2 jeszcze bardziej, a to w dość nieunikniony sposób będzie prowadziło do wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Odpowiadając na pytanie, co to będzie znaczyło dla biznesów i dla gospodarstw domowych, dla biznesów, które już teraz balansują na granicy opłacalności, perspektywa wyższych cen energii elektrycznej to oczywiście perspektywa zakończenia działalności. Oczywiście, jeżeli nie powstanie mniej lub bardziej bezpośredni system wsparcia. Bodajże w czerwcu lub lipcu zeszłego roku 20 parę najbardziej energochłonnych biznesów w Polsce wystosowało list do premiera Morawieckiego, wskazując, w jak bardzo dramatycznej sytuacji się znajdują w związku z cenami prądu. W liście wspomniane jest, że przemysł energochłonny w Polsce wspiera około 10% polskiego PKB, a wraz z podwykonawcami zatrudnia około 1 300 000 osób. Więc przy takiej skali nie trudno o efekt motyla, który przełoży się również na inne sektory. Ale nawet nie potrzeba tego efektu motyla, żeby już teraz odstraszyć zagraniczne inwestycje. No niestety wzrost cen energii elektrycznej w dłuższej perspektywie nie będzie w stanie zrekompensować nawet tania siła robocza w Polsce. Jak sprawić, żeby ta transformacja była bardziej zrównoważona na poziomie regionów? Jeżeli mówimy o podziale unijnych funduszy, szczególnie funduszy na sprawiedliwą transformację, czyli Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, to tam jest zaproponowany przez Unię Europejską gotowy przepis na taki sprawiedliwy podział tych środków, dlatego że jest mowa o tym, że musimy najpierw dowiedzieć się, jakie są plany poszczególnych regionów węglowych, jakie są ich harmonogramy odchodzenia od węgla, jakie konsekwencje społeczne i ekonomiczne to przyniesie i w związku z tym, co należy zrobić, żeby tym konsekwencjom zaradzić. Tak? A tak jakby ilość pieniędzy, jaka trafi do danego regionu, powinna być jakby wynikiem tej kalkulacji, to znaczy tego planu. I w związku z tym powinniśmy mieć tutaj taką kolejność, że najpierw regiony węglowe przygotowują te plany, określają swoje potrzeby, a później następuje podział tych dostępnych pieniędzy. W Polsce to jest zorganizowane trochę inaczej niż według tej logiki, bo terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji jeszcze nie zobaczyliśmy. Nad nimi trwają prace w niektórych regionach, mniej lub bardziej zaawansowane, w innych jeszcze się te prace za bardzo nie zaczęły. Natomiast Ministerstwo Finansów już zaproponowało jakąś swoją wizję podziału tych pieniędzy między regiony i tam rzeczywiście Śląsk jakby bierze ponad połowę całej dostępnej puli. Co znowu jest dosyć dziwne, bo jednocześnie inne ministerstwo tego samego rządu dyskutuje ze związkami górniczymi o tym, jak tak naprawdę odłożyć tą transformację na kilkanaście lat, zamykając w przyszłym roku tylko jedną kopalnię w Rudzie Śląskiej i kontynuując działanie bez zmian wszystkich pozostałych, więc jakby połowa dostępnych środków miałaby trafić do regionu, który właściwie nie planuje w najbliższych latach transformacji, jeżeli brać na poważnie te dyskusje. A o tym, jak dzielić te pieniądze, należałoby rozmawiać wtedy, kiedy będziemy mieli już taki pełny obraz dotyczący tak naprawdę całego kraju i wszystkich tych 6 regionów węglowych, które mają być objęte wsparciem, a są wśród nich takie, gdzie w ogóle nawet nie rozpoczęła się na dobre rozmowa i nie ma żadnych planów odchodzenia od węgla, więc tutaj po prostu musimy trochę skorygować to, jak w ogóle rozmawiamy o podziale tych pieniędzy.
Tutaj jakby warto może wspomnieć o tym, że skoro już mówimy o środkach z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, że tak naprawdę Polska, żeby sięgnąć po całość tej kwoty, będzie jednak musiała złożyć jakąś deklarację dotyczącą przynajmniej włączenia się w te europejskie wysiłki dotyczące osiągnięcia neutralności klimatycznej na poziomie europejskim. Tak, jakby cały czas taka deklaracja nie padła i tutaj trzeba będzie to zrobić i trzeba będzie zakreślić jakiś w końcu cel na 2050 rok, bo to jest ten horyzont, w którym Unia Europejska planuje swoje działania i tutaj jakby to musi być termin na osiągnięcie neutralności klimatycznej, a z tego będą wynikały jakby wytyczne na to, co musi się wydarzyć do tego czasu i jak będzie wyglądał ten harmonogram odchodzenia od węgla. Tylko że wydaje mi się, że ze względów politycznych, na to, że jest taka ciągle pootwierana na wielu frontach dyskusja o tym, jaka powinna być nasza energetyczna przyszłość, to ciągle to się nie wydarza i w związku z tym tego takiego strategicznego, długofalowego kierunku ciągle nie ma, co naprawdę utrudnia planowanie, bo samorządy nie są w stanie zrobić wszystkiego na swoim regionalnym poziomie. Potrzebne są też pewne działania na szczeblu rządowym, bo nie mówimy o jakichś takich wyspach, które mogą o sobie decydować, tylko o regionach, które są bardzo ważnymi elementami ogólnokrajowego systemu energetycznego. Więc bez takiego uporządkowania myślenia o tym procesie na szczeblu rządowym bardzo ciężko będzie ruszyć do przodu i tych negatywnych konsekwencji społecznych uniknąć. ZE PAK jest największą prywatną spółką, największym producentem energii z węgla brunatnego. Zatrudnia prawie 5000 osób i jego funkcjonowanie ma ogromny wpływ na szereg małych miejscowości, które żyją z tego, że ten pracodawca jest po prostu w regionie. To jest m.in. Kleczew, Wierzbinek, Osiek Mały, Przykona, Wilczyn, Sąpolno, Kazimierz Biskupi. To nie są łatwe regiony, które poradzą sobie na 100% ze wszystkimi wyzwaniami. Jaką ofertę można byłoby stworzyć dla ich mieszkańców, to znaczy jak pomóc im, tak żeby te regiony nie wpadły w taką pułapkę rozwojową, to znaczy straciły tą możliwość dalszego rozwoju po tym, jak tacy pracodawcy jak ZE PAK przejdą tą transformację i odejdą od paliw kopalnych. Pani Alicjo. Tak na dobrą sprawę właściwie to proces likwidacji branży węgla brunatnego rozpoczął się z chwilą wygaszenia elektrowni Adamów, która została zamknięta z dniem 1 stycznia 2018 roku. I tam też nie możemy o tych pracownikach zapominać, bo już ich nie ma, ale z tyłu głowy mamy, że ci ludzie również zostali bez pracy i bez środków do życia. Tutaj zgadzam się z Panem, że działalność ma ogromne znaczenie dla tych małych miejscowości, które Pan przed chwileczką wymienił. Przecież budżety tych gmin w głównej mierze opierają się na podatkach, które kopalnia odprowadzała, ponieważ prowadziła działalność górniczą na tych terenach. Prawdą jest też, że wielu mieszkańców z tych gmin znalazło zatrudnienie w grupie kapitałowej ZE PAK, co jeszcze bardziej odzwierciedla tutaj skalę problemu, z jakimi te gminy będą musiały się zmierzyć po zakończeniu swojej działalności, zakończeniu działalności wydobywania węgla i z jakim te gminy będą musiały się zmierzyć, ponieważ one do budżetu już nie otrzymają pieniędzy, a zostaną z setkami pracowników, którzy będą bez miejsc pracy. No i tutaj mamy właściwie to bardzo dużo tych pracowników i my myślimy cały czas o tym, jak tutaj z tego wszystkiego wybrnąć, żeby ci ludzie znaleźli miejsca pracy, a tak naprawdę to włodarze, burmistrzowie i wójtowie tych gmin, to oni powinni też pamiętać o tym, że otrzymując tak wysokie podatki, to teraz powinni pomyśleć o tym, żeby tych ludzi zatrudnić u siebie w swoich gminach. Chociażby po parę miejsc, tego nie zostawiać, że to ZE PAK załatwi. To nie jest tylko ZE PAK-u sprawa, ponieważ dzięki kopalni żyły wszystkie gminy,
rozwijały się miasto i teraz włodarze i samorządowcy powinni oni o tym myśleć, żeby jak najwięcej tych ludzi odnalazło tutaj pracę. Odnalazło się. Nie zostawiać ich samym sobie, wsparcia psychologicznego, bo naprawdę ludzie się mogą załamać i mogą być tragedie rodzinne, bo to jest pozbawienie pracy, gdzie ludzie mają zaciągnięte wielkie kredyty, hipoteki, ludzie nie są przygotowani na to, że już w tej chwili oni zostaną pozbawieni pracy. Polska energia jest obecnie najbrudniejsza i najdroższa, prawie najdroższa w Europie, a nasze tempo dekarbonizacji sektora energetycznego mocno odstaje od innych państw Unii. To między innymi jeden z wniosków raportu think tanku Ember, który został opublikowany kilkanaście dni temu. Chciałbym zadać Pani pytanie, to znaczy, bo są różne sposoby na to, jak tą transformację prowadzić, ale tak jak Pani obserwuje ten rynek i inne państwa, które mierzą się z wyzwaniem odchodzenia od paliw kopalnych, to czy uważa Pani, że są jakieś doświadczenia, które moglibyśmy próbować skopiować, które moglibyśmy naśladować, jeżeli chodzi o ten proces dekarbonizacji? Każdy kraj oczywiście ma nieco inne warunki i startuje z innego poziomu. Myślę jednak, że są trzy główne czynniki, które łączą większość przykładów efektywnej transformacji. I są to przede wszystkim pierwszy czynnik ambicja, bez niej trochę nie da rady niczego pociągnąć dalej. Dwa, stabilna wizja transformacji, o której wspomniała też pani Izabela. I trzy, proste otoczenie regulacyjne. W Polsce niestety nie możemy mówić o stabilnej wizji transformacji w momencie, gdy naszym dokumentom strategicznym jest bliżej do fantastyki niż do podręcznika. Na razie dość sporo dotychczasowych działań przypomina bardziej zlepek chaotycznych myśli niż jakkolwiek spójną i dobrze zaplanowaną wizję transformacji. Też zmieniające się jak w kalejdoskopie otoczenie regulacyjne nie jest pomocne, bo zwiększają się koszty ryzyka kredytowego. To są absolutnie kluczowe sprawy. Ja się zgadzam z takim postawieniem sprawy. Jeżeli miałabym coś dodać, to powiedziałabym jeszcze tylko tyle, że potrzebujemy wśród naszych decydentów takiego trochę lepszego zrozumienia i zinternalizowania tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, bo polska polityka jest kształtowana w takim bardzo głębokim sceptycyzmie wobec tego, co dzieje się w Unii i my staramy się, skupiamy wszystkie wysiłki na tym, żeby uniknąć tego, co odbieramy jako jakieś narzucone ograniczenia, a w ogóle nie zauważamy sposobności i takich potencjalnych korzyści, które ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej ze sobą niesie. Pani Alicjo, bardzo dziękuję i szanowny panie, dobrnęliśmy do końca naszej rozmowy, za którą bardzo dziękuję. Wydaje się, że w tych kolejnych latach będziemy w debacie publicznej coraz intensywniej mierzyć się z problematyką konsekwencji zmian zachodzących w energetyce i coraz szybszego tempa transformacji. Będziemy oczywiście temu się bardzo dokładnie przyglądać. Ja z tego miejsca bardzo paniom dziękuję za wzięcie udziału w naszej dyskusji. Bardzo dziękuję Państwu za spędzenie tych 60 minut razem z nami i jednocześnie zapraszam serdecznie do oglądania kolejnych debat w ramach tegorocznych Ryzyk i Trendów.